Let us now learn how to find irrational numbers between two rational numbers. దానికన్నా ముందుగా let us quickly recall how to find a rational number between two rational numbers. If a and b are rational numbers, then a plus b by 2 is the rational number that is in the middle of a and b. ఇది మీన్ మెథడ్ అంటాం దీన్ని. ఏ అండ్ బి అనేవి రేషనల్ నెంబర్స్ అయితే ఏ ప్లస్ బి బై 2 అనేది కూడా రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. సో దీని ప్రకారం రేషనల్ నెంబర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ 3 and 4 is 3 plus 4 by 2. That is 7 by 2. Understood? Rational number in the middle of 3 and 4 is 7 by 2. That is 3 plus 4 by 2. సో నెంబర్ లైన్లో మీరు చూస్తే కనుక 3కి 4కి మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర 7 by 2 ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అనదర్ రేషనల్ నెంబర్, రైట్? 3 అనేది 3 by 1, ఇట్ ఈస్ ఎ రేషనల్ నెంబర్. 4 by 1 ఈజ్ అనదర్ రేషనల్ నెంబర్. సో 7 by 2 is a rational number in between 3 and 4. At the same time, you can say that this is at the middle of 3 and 4. Got it? Now let's look at how to find an irrational number between two rational numbers. Let us find an irrational number between 3 and 4. 3 and 4 అనేవి rational numbers, right? 3 by 1 and 4 by 1 అనేవి rational numbers. We want to find an irrational number between 3 and 4. Right? దీనికి థీరం ఏమని చెప్తుందంటే ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్, ప్లీజ్ నోట్ దిస్, ఏ అండ్ బి అనేవి టూ పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అయితే అండ్ సచ్ దట్ ఏబి, దట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి, ఈజ్ నాట్ ఎ పెర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. ఏ అండ్ బి అనేవి టూ పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఏబి అనేది should not be a perfect square of a rational number. In that case, square root of AB is an irrational number lying between A and B. A and B అనేవి two positive rational numbers అయ్యి, ఓకే? ఈ పర్టికులర్ కేసులో 3 and 4 అనేవి two positive rational numbers, right? Their product should not be a perfect square, right? Their product అంటే 3 into 4, that is 12. 12 is not a perfect square, right? For example, 4 into 4 is 16. 16 is a perfect square, right? Square root of 16 is 4. That's why you can say that. And 4 is a perfect square because square root of 4 is 2, right? ఇక్కడ square root of 12 అనేది perfect square కాదు. సో ఎగ్జాక్ట్గా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అవుతున్నాయి. 3 and 4 అనేవి two positive rational numbers, right? And their product is not a perfect square of a rational number. For that reason, we can say that square root of 3 times 4 is an irrational number lying between 3 and 4, right? Square root of 3 times 4, that is equal to square root of AB. It is an irrational number lying between 3 and 4, right? Then simplify చేసాం అనుకోండి, we can write it as square root of 3 into square root of 4. Square root of 4 value మనకు తెలుసు, that is equal to 2, right? అంటే this is equal to square root of 3 times 2, that can be written as 2 root 3. 2 root 3 is an irrational number between 3 and 4. Understood? Now let's look at another problem. Find two irrational numbers between 3 and 4. ఇంత ముందు కేసులో మనకి ఇచ్చిన నెంబర్స్ 2 పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అవ్వాలి, దేర్ ప్రోడక్ట్ షుడ్ నాట్ బి ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, రైట్? ఈ పర్టికులర్ మెథడ్, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే మెథడ్లో అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఏం లేదు, ఎన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు, రైట్? 3కి 4కి మధ్యలో వీ హ్యావ్ టు రైట్ టూ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. మనకి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే తెలుసు, వాటి డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్, ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రికరింగ్ డెసిమల్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టూ సచ్ నెంబర్స్ between 3 and 4. అంటే 3 కంటే పెద్దగా ఉండాలి, at the same time it has to be smaller than 4. ఇలా ఉండేటట్టుగా let's write two non-terminating non-recurring decimals. Those are the two irrational numbers. 3.040814182428 and so on.
ఇది అండ్ సో ఆన్ అని చెప్పగానే ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్. అండ్ డిజిట్స్ చూస్తే కనుక ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ రికరింగ్ డెసిమల్. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్, రైట్? ఇది 3 కంటే పెద్దగా ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ బిట్వీన్ 3 and 4. One of the irrational numbers between 3 and 4. Similarly, let's write another irrational number. 3.01, 001, 0001 and so on. ఇది నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రికరింగ్ డెసిమల్. ఎందుకంటే మీరు చూస్తే ఇది 01 వచ్చింది, ఇక్కడ 2 zeros ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 zeros ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 zeros. అలా ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు టెర్మినేట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ రికరింగ్. అందు గురించి ఇది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అయింది. సో now I can write this as 3 less than 3.01001 and so on is less than 3.04081418 and so on, that is less than 4. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏమని చెప్పొచ్చు, మనం ఇప్పుడు 2 రాసిన ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో those are 2 irrational numbers between 3 and 4, రైట్? ఇలాగే మనం మల్టిపుల్ నెంబర్స్ రాయొచ్చు. ఇక్కడ 3.01001 అలా రాసాం కదా, 02, 002, 3.02, 002, 0002 అండ్ సో ఆన్ అని రాస్తే ఇది అనదర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3.12, 112, 1112 అండ్ సో ఆన్, ఇది అనదర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఇలా మనం ఎన్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అయినా రాయొచ్చు 3కి 4కి మధ్యలో. సో లెట్ మీ సే దట్ వన్ కెన్ రైట్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 3 and 4. ఓకే, 3 and 4 అనేవి 2 రేషనల్ నెంబర్స్, 3/1 and 4/1, రైట్? అంటే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, వన్ కెన్ రైట్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 రేషనల్ నెంబర్స్. మీ దగ్గర ఏవైనా 2 రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటే కనుక వాటి మధ్యలో వీ కెన్ రైట్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ irrational numbers. Please note this.